Nonsia Bohaye Adom TV me moajo ebrason ese anwumre nonsia kase bo no yedeba ene ye omamusem ene aman hodo so na de ba de di mu akotene yede obekọ Kumasi High Court ho na judge otena dwam no police inspector wono ebo omajo atuo ekunu no na se mode kodan kotene kotansom obeti echimu no eno edanchen so appointment committee a ewo emrase bedwafie no wo standing orders for from wo ye no ebechese amanyoku a oni aban mu no na sese no wo mo nipa ebetena som ese dwamtene ni yede enchimu no ebema wo na National House of Chiefs enso echese IMF akwantuo na aban no ekonom ewose eboa na esesa oman no esikasem se de be na omanfo no eho ebehan wom ensem ni bi ekan we hu na nwumre yi yede nchim no nyina ebre we dwadie agudie apomuden enyaman hodro so nsem anegidie nso ewom kakra yede ni nyina ebebro donhwere ya edimanim yi edin amegye so ene abena pokua ahwennie mebasisia Nano memenda ensobra samo etoye ewo ho ema eyiriye pa adanya ejugu ye no edroso na so ama ye soafo no ewo framantem echese kwan bia so no ubahu no ani kura emutie ahunidie hu nsem ewo so ewo mu se ensu eyira fomodie Abra framantem soafo Dr. Archibald Lecha ekwo emia hodo bia ewo ho mansini ni mu ekohwe wono mu a sujiri nu enya sunsan so ewo no so no wani amani boni ode shebo wusu job enkomo twetwemu no wadi tu dwase ho eka mantem ahodo a wonom eboa wo man yi pa na emfa ho se nsu ayiri afa wonom no wonom da ho ana makwaniasa ahodo bebre so eboa wo man yi. Not at all. It will not threaten it at all. The fact is that the oxygen content of the air we breathe in who is the highest, and because of the greenery, I mean, we have a lot of greens around that is producing a lot of oxygen for us to breathe. So we only have to do some other things to make sure that when we have floods, when we have heavy rains, we have enough passage for the water to go, and we don't have blockages on the way, and we have enough capacity of the culverts and the drains for the water to go. This happens once a while, and we have to prevent it. Swafo no ekwo ekrum honom no wone regional nadmo coordinator from Mantem police commander from Mantem fire service commander ene mpanyinfo afoforo bia eka ho ene koye nanumu ene wode atomansini no animu se ene manimu ya ade sisi miamia ne senti nsuo to a enya kwan enko no mansini no hwese obebubu ni nyina egufom. In the meantime, the assembly can start demolishing structures that are obviously on the waterway that have no permits. They can start the demolition. They must talk to the people. Some of them may demolish themselves. Ivy Maupemo Amewuga, from Mantamun Penny Quancherefua, what Nanadmu ano. Ono Sudi to just say, Manfua, what if from Mantamua on Dodono Ebro, a pem any edunum 1052, and a sense to Yiri, Indian since I saw Bonnie or one so. The fire service to rescue some students from the classroom because of yesterday's rain. So I'll get the reports for subsequent days apart from the Saturday. But for now, the Saturday victims that were affected numbers up to 1,052. Mami fi ye from Mantemu na yenko asante Mantemu na ebetodwa ese police inspector Twumasi abomadwoa etuo ewo Adom Kumasi mawra no ehwene kwane wakogina High Court ama na lawyer for ama Sunday ndia na de omo de afa yekon na komo ma ye abusuafo ne nyina akula anya dai ye mra na nke yehu yanim ya ba ya no menkwa ne oba ani abusua panyi na mema 3 timema se nipa num ani etimi wura ade mu afọ mo oba me ana mbo mo amanye se ya 26 July ya Wei ayansam a awura wadi mfie aduono nson Victoria Dapa ya otafere nsem majwa wonya ne ba bi ko busuani baako majwa ne wadi mfie aduono nson a wogya baba ko wa akire no forso bosmeda etoso aduono na ne mpena Inspector Ahmed Twumasi a owo Kumasi Central Police Station etwentuo adisi ne so bosomi a etwa mu na Sokoya Mampon District Court no ebo akire se
wɔmfa Inspector Ahmed Twumasi enkɔgyina Kumasi High Court wabra aban lawyer penny Attorney General ɛde awudie ho soboɔ ɛbɔ no. Inspector Ahmed Twumasi a ɔbɔ ne mmara ne sɛ tycoon ni wei ɛne bredi nkaya ɔkɔpie Kumasi High Court a ɔtɛmmuafoɔ Justice Rosemary Bato so ɛtie adwamu yawada. Maadwo a wanya ne baabi kɔ abusuafo a nanka wɔhwɛ ne mu sɛ wobɛnya kyɛfa ɛwɔ asɛmie no mu no wɔanya mu kyɛfa ɛsiane sɛ kɔɔto no ɛfrɛ asɛm no ntɛm so. Nanso ɛberɛ a kɔɔto no ɛkɔ asetena no wahyɛ sɛ wɔntu asɛm no nhyɛ da ɛberɛ a ɛbɛtɔ dwa sɛ lawyer Ernest Ayɛ yɛ a wɔyɛ Inspector Ahmed Twumasi mmeranim ni no wɔantumi amepie mu wɔ asɛm no bia hɔ. Ɛka ho bi ama kɔɔto no antumi amisa Ahmed Twumasi sɛ wɔdi fɔ anaasɛ wɔdi bem ɛwɔ kwaadu a wɔde abɔ no ho. Saa nso ɛna nka apamfo a kɔɔto no hwɛ anim sɛ wɔbɛyi wɔn sɛ wɔmɛtena asɛmyiem soɔ no wɔntumi anyɛ ho adwuma. Nanso Maadwo abusuafoɔ ɛde adesrɛ ato mpanimfoɔ anim sɛ wɔhwɛ sɛ atɛntere na ɛbɛkɔ so titiriw ama Maadwo abusua a wɔgya wɔ akyire ɛne ne ba a wɔde mfie mmiɛnsa. Ne sɛ meyɛ baatan Maadwo okulakola ketewa 3 years small girl. Ɔmo hyɛ akola no so na ɔmo ntimi mu atɛntere ɔmo ma Maadwo justice. Ɛwɔ sɛ yɛnya atɛntere ne ɛma ɛma nyinaa asɛm na aba na ɛfa ma nyinaa ho sɛ nɛ Maadwo ato Maadwo a ɛkyina bɛtumi ato me nso. Meka sɛ kɔɔto no ahyɛ sɛ kita wɔn nsa bosome da ɛtɔ so 26 bere abɔ awia dumienu ɔbɛsan atena asɛm yi so. Ɔyɛmɛ tɛwi ama ne bɔne firi. Yɛnkɔ mmarahyɛ badwafie na sese no appointment committee ya ɛwɔ hɔnom no mpanyinfoɔ ɛde standing orders foforɔ ɛkɔ ya wɔn ɛhwɛ sɛ ɛbɛyɛ adwuma ɛnkyɛ ne nyina no ɛne sɛ panyin a ɔno ɛbɛtena dwom sɛ dwomtenani no enya deɛ ɔbɛfiri ayɛ amanyɔkuo a wɔte so no ne mmom no amanyɔkuo na wɔn ani aba mu a obi bɛka sɛ ɔwɔ opposition no. So kopi mu ewo mrahye a onipa a ono ene da appointment committee ano no ekame ye se sa nipa kro no efi aban mu na we ena mrahye bedwafo ede niema egu akwan mu se wo mo ehwe se onipa a wono ene beba beda appointment committee na ano no enkoye obi a ofri amanyoko a ewo aban mu abra wo mo ebobo nsem hu ewo mrahye bedwam no onipa baako a ode nsem atu dwa efa ho no eye mrahye bedwani a wo Boko Central Mahama Yarega. I recall the debate that took place around the question of whether heads of independent constitutional bodies should be admitted in this house. And I recall I was one of those that had doubts about whether or not we could allow them to appear before us. And so the proposal that allows us to give audience to independent constitutional bodies to appear before us, given that they are not under sector ministers, and the existing rules only allow sector ministers to appear before us and answer questions. If we stick to the existing rules, we will deny ourselves the opportunity to hold independent constitutional bodies accountable by the mechanisms of parliamentary oversight that are known to us. Mrasha Bejani wa Ayawaso Central Henry Corti enso editudwa se ehun behia se committee a womo etie no ebi befa eye security any intelligence hu. We have a committee on defense and interior. Mr. Speaker, clearly security and intelligence is a different ballgame altogether. May I suggest that members who will be selected to be on this committee, there should be a clause, Mr. Speaker, to, as it were, guide them from divulging confidential information that may harm the security. Yejina emrahye bedwafie na soafo no ehye akoniabadie so ehye sesese no nyoma nyina no awiedu ya Tamale International Airport no nyame yadma bosum we yawie ya no wo ebie ama omanfo a ewo mpotem honum no atukwan akwaman hodro so a eni kwan so mo beba enkran. Osofo hwe akoniaba ensem so kwaku ofowi asiama ensem bia wode atodwa ene se July bosume de toso aduasa baako no wo mo hwe no mo se Tamale International Airport wo mbetumi ebie ye no bebo akwantufo a opese ode wiem sen ekọ Ghana fa baabia na bre no kojina mahwebedwafie no yinsem bisa bi ano no o kire mu se entoto ya na wo ye o wiem sen na bia no wode ne nyina abawieye na de aka ne se bre no beso ama Ghana ban akobie. Mr. Speaker, originally the terminal was scheduled to go live
in December 2022 to simulate operations and effective integration of airport systems. The go-live had to be postponed to pave way for completion of all requisite training, site acceptance tests, and systems integration. Mr. Speaker, I wish to inform this August House that, having completed all these, the go-live for operationalization of the new terminal building is scheduled for 31st July 2023. ɛno akyi ɔsaka de to aso sɛ mpanyinfo hyehyɛ yɛ wɔde agu ɔkwan mu no ɛyɛ nhyehyɛ baako bi ba bɛhwɛ sɛ phase 3 ɛwɔ wiemhyɛn bi obetumi ahyɛ no so ase. Per our arrangement and the program we put in place, the phase 3 of the Tamale International Airport is at this conceptual stage. Expression of interest for engineering, procurement, contract, and financing is being prepared. And Mr. Speaker, when it is done, I'll come back to the House and brief the House. Thank you. Yesha and Sama, say no, and Ra and Machibja Fiji Tumu, say a year cannabis, we know one more Emma Quine, say a yenny grady be or month for a bit to me, Edia, Nanasasso and opinion on the dark constitutional, a year legal affairs committee, nano HS, and you, and see Memagana for Emu Hukra, Emu. Chairman our non-eda constitutional, legal and parliamentary affairs. Our Mrashebejum Kwame Ayimadu entry at the Atudra say, Bela womo kanwa sema, efa wi hono, enye wi a omanfo ebenoma, woma dwene ebebomunu, nemum we eye wi a omanfo ebedua a womo ede ye nku ibi, de womo de ye enuro a itimi ese nipa yarewa no, eno wasem ana womo eka no. We know a ye kan ho asem na Indian hemp na cannabis na ye kan sem no. The PHC system no very low, 0.3. The omonom na bontin in no. The PHC no 3.0 more, 2 point something, 3 point something. And no now no more be high. We know industrial one no matter say service no fridge macro in your way. And I need you buy non so isi wa uhunu say we this belongs to this family. And nedia yedua emancrophone no difference wumpa enti bio law enforcement agencies omoko afumu na ohunu se industrial one bia obehunu straight na ene na omai Ghana nyina afrabrisi ni nyina ne se professor amata edua oye oba bisia na wotwero enwoma anwensem ahodo oba no eye school komu ene adesuamu a obia enim na netim abobe ne ena busua ekra no mampani akufuado ekoho na ensem bi ode atudwa afamami ho Ghana mampanyi na nado danko ekofu ado ene akoka professor ama ata edu abusua ne nanfofo ho a womo kwakata na chikura na ode ayiyoi ahyehye so state house no enim abra Ghana mampanyi ekasa wo ye na se no o kire mu se professor ya wanya ne baabi ekroi eye panyi ba ko bia dwumadi odi ye ewo bibiman mo no na danso ne senti ebema bibifo nyina afini ye. Even though she never took up a gun in Africa's struggle for independence, her pen did the fighting in helping to ensure the liberation of the political and social consciousness of the African. Her life's work was a classic example of the oft-cited adage, the pen is mightier than the sword. Ama Ata Edu was a big Ghanaian and had a reach that was beyond Ghana. We will miss her. The African continent and indeed the world will miss her. My wife Rebecca, my children, my grandchildren and I express our sincerest condolences to her daughter Kina, whom she adored, to her grandchildren, to her family, and to all Ghanaians on this great loss. Enuachi, Professor Ama Ata Edu, ya wano adane bonkum eso, emmane ne nana no meso din semsei etuja. I am grateful for your life, your words, your care and love. I am grateful for this very moment. We shared an impossible, enduring, encompassing bond that squeezed a lifetime of loving and friendship into those afternoons and evenings. We said it all to each other. I love you, Mommy.
Mayena arehosem yesu na mentwa me ho me ba ensem no pinu aka wachire me de be ma ho. Mamena wase se ogusua eka me ho anwumre na panyipa wono na woda National House of Chiefs ano eye oje ahoho ya ojebi wode atodwa ese aban no wo hihye bi a wonhwe na enwumaku ahodo a wo mayi mu no wo mo ho enhan wo musase na san sikasem totoye no enkoye wo sikasem no oman Ghana ade ayekwa ahokyerem ye pa eniema bro akosoro edwadie akofom ana nipa epa adwuma ya mu enya bie nso e wosoro ye pa we ka ho bi amoman yekọ ahokyerem ye pa nana matrankonya wo Ghana ha sei wo mu afiafi enhyiamu no eba so okumase na omo dwendwene oman ne nkanko ene mpuntuo ho ene niema esi akwan amoman ne entimi entumpon opanyini pa wote akunya mu wogya wo ya ojebi ade to dwa se ennam sene oman yesikasem ato apinti ama nnwuma hodo pina ho ekyeromo edi ahokyere nso ana abre nipa nananom edi ato aban anim se woni adwumafo enhyiehia no wonhwe se ankronkro adwuma ebetimi akonkan amoman na adiye. Our own economic structural rigidities. Ghana is experiencing very difficult economic situation featuring high and unsustainable debt levels, high inflation, high interest rates, depreciating exchange rates, and high cost of living. Consequently, Ghana has entered into a $3 billion balance of payment support program to achieve macroeconomic stability and foster sustainable growth. We are pleading with government to implement the program and its conditionalities in a manner that creates better conditions for businesses and the vulnerable people living on the margins of society so they can thrive and blossom. Osofo hwe ahensam ene osom ahodo so owura Steven Asamwaboaten ade to dwa se ewom se niema enkoye de nanso aban ne de hihyepa egu akwama wogusu esiesie. Mention the economy, which obviously is not in good shape as we speak now. It will take time, but we'll do it. And that is what I would advise, that we all just be a bit patient and the economy will be built again. It's taking a while, but it will. Nana awuku denchambo amani boni. Mame fa won enko ayawa so central na ene wo mato aba ayi abai krache pani fofura wo beda mansina no ahye atoto nioma. Abra Assembly members beye dunsia a womo Ayawaso Central Assembly eto aba ediyi Municipal Chief Executive foforo a omampeni abonidin so meye MC ma Ayawaso Central Archibald Kwabna no eho na Greater Accra Regional Minister a ono na hwema abato no ekọ asomdue edi nsem se tudwa. Assembly members aba ha nyina obia to aba no ma no we kire wo se your president or your consultation papa and obo Archibald Kwabna din we susu kire se we ase o bobra ya boniye se be adachi bia no ebeto wanimu a nipa bedi wo ho adanse. Municipal Chief Executive MC fofora womoyina ama Ayawaso Central Assembly Archibald Kwabna enso edinsem se na tudwa. I think that means Butaya, Adamini, so Sandy Abika, say, Berena, Etimiabu Body, Ama, Tell, sanitation and beautification of the area, one critical area. I've talked about education, health, I've talked about livelihood, empowerment, youth development. We're going to carry it on board. I've talked about revenue mobilization because we need to do community engagement and educate the people and let them know why they need to, pay revenues, pay to the assembly. And of course, the assembly, they are also expecting developmental projects in the Yaman. Kane MC a sese wo kona ho megiem a na ne ho emfa no a ode to omampani enim se wonhwe no mfo bi foforo emehye nanan Muhammad Kwei enso ede nsem sei na tudwa. Minim se die ye yue no obe hwese ebe yue nyina onu na ye mi confidence a mi di kasa no
Mame fa nkọ enfnifni mantemu na soafo awoda no eye Justina Marigold Asan wode yadesre etu nsɛmtwerɛfoɔ ne enipaku ahodoɔ nyinanim sɛ obi owo nimudeɛ kwan pa lithium a wɔn anya ɛwɔ mantam ne bɛboa na mpuntu aba no obi amfa na dwenkyerɛ emra. Infifi mantam soafo Justina Marigold Asan penim de nya dwenkyerɛ de afin sentwerɛ dwuma iku ahodoɔ ene ankrankra enkyɛn de Yama Regional Coordinating Councilor ɛwɔ hɔnom de afa lithium a wahu ɛwɔ mantam ne mu de sɛsɛ wɔ mo ya bɛma afa so aba so de ama mantam no lithium ya wahu yi ade baako a wɔde yɛ ahyɛn a de nyina mahoɔden edi dwuma wɔde saa de sere yɛ to dwa wɔ abra Ministry of Transport and Energy de nhyiamu bi ɛhyehyɛ so. Imbibi no kade o maye tu lithium no won fa nko road mara a o mampanyin so wa bɔ ho dewuru wa gina do de ye tu lithium femfi o maye hu fa nko amanaze de yeze kwa de yeze ko na mmom akanse biara ka ho there was lithium ye bibi o fifi mato another Ghana o ye dam no wo beye nti ya kwanya sonko. Enwachi, Chairman, Emma Central Regional Association of Garages, Patrick Kojo, Edudonko, and Sofa Kunyane Sodia Desere, Etwajina Tukua, Womosha e-mobility policy no eso. Century Chira, whatever fit for Womai Ganemono, woman no enkwenim. Woma omo maintain ade no so wahwe na wode woma kɔ baabi a omo yɛ ka na woma kosua na omo twe but ye ne Ghana na ye wo no but omo tumi tade no but woma omo yɛ maintenance omo hu hia wo the krakra no osoafa bi de kyerɛ a ɔhwɛ nyina mahoden nsɛm ɛso ɛso de nsɛm sei etwa to electric vehicles no the entire Ministry of Transport atwen ade atare omo ho a ye nambo mani say electricity na ade be eberani nti electricity ni ho a electric vehicles ye ka ho asemi this is not happening. Medewo ekɔ no mantem ni mu na yegina ewo Brekum West mansini mu na hɔ na MPP amanyɔkɔ ni ma bia wɔ hɔnom no ɛde adesrɛ ɛto wɔn party nakasa ɛne mu mpanyefo ani mu sɛ ɛba no akwan a ɛwɔ empotem wɔn ma ɛnyɛ bibi wɔ hɔ a wɔbɛtumi ayɛ a wɔnyɛ fama wɔn. MPP amanyɔkɔ na chitaifo bi a ɛhɔ Brekum West mansini no emu wɔ bono mantam ne mu Edinkra emane Ghana ban ne se omokwantempɔ wan fi bebreni wagya na jeje moyi na nie friso no adabroma wɔsɛntwe na nimbɛhwɛ wɔ mu na wɔnyɛ so nsisi emfama wɔ mu we nyina ho ne nso wɔde abasobɔ ma Ghana ban no ɛwɔ mpuntudwuma hodo a mansini ne mu wayɛ edi ama wɔ mu abra Ebenezer Jan ɛne adom kase ɛhwetwe nkɔmɔ no ɔde nkyerɛmu sei ɛna tudwa mo yɛ bia man isa West ha no niema ekoso ha no emivi se nanu ada ne yɛhyɛ ase nanso ne ekoso mitimu se ade asomdwe be den ene anika bebrɛ yɛn bisa ne yɛyɛ ma no ososo odwini yɛ ho enti yɛ bɛsrɛ sɛ niema ekoso yɛ West ha a entu mpɔn no ya kwan ne niema nyina no nanado wadawroma road mister na me yɛsɛ me dan no nanso me de to anim saa bi me kan wobɛte wadawroma sɛ tu ho na mɔman na ɛyɛ Brekum West yɛnso so no yɛmfa yɛ ntoma pa nyɛ dai emfira enwachi timamofobia wo mo ebokuro ne mu enso kyere mu hawa wonam mu na mo nkwantempon yi a entia ponti kwan no ada ho ache wo hwe babia kwan ya duru a enka babia duru no enguso na aduru nti kwan ya ya ye ba beguso de ada na ye gya to ho e ma ne san be basa wo hwe machi ha ya nso to firi ha ba etene ewura owura ne shop ho nyina kwan na mo ye no gata ne nye nso to na me dan ne nyina se mfuturo nti be ye wanyi akura ne dan kura mentwim da owura ho a ntoma o atale oni obefa bia sai ti yesro na nado ne kura no na ba fotutu asare ya wono eyo ohene e wo genegene enso de abasobɔ soronko e ma Ghana ban no e won pontudwuma wode aba won kuro no mu Brekum municipality no eso enti se nyame ye na dom na Ghana fo to abama no a onhwe se obeme mansini ya mini ni peni ni mansini no abaso ya demonstration blog so kura wo masia yegina NPP amanyɔkɔ nim na me de wakɔ asikuma odroben brakwa eho ena eye Dr. Michael Chemantin C4C group of companies on na yedwamtin wakɔfa nkrata ya wo hwɛ sɛ party no abie eye parliamentary no obɛkɔ no wakɔgina bie na wagina wo manamu
akonya MPP amanyo kunu edoto ho sa party ma epese gina party ni dream corporate machibedwe tumi ewo mensini ahodo MPP enim rashibedwafo ewo ho mechire ofan constituency no penyipa woda C4C homeopathic hospital ano Dr. Michael Chinamantin akwafa na nkrata wo kire se sesikmo do bembra akwafo piano a obekom rashibedwe fie ekwogirim ama wo mu wo kire de ahye ni nkurenti a ama wo tu sa na amo no since 2020 unfortunately the Lucidima opposition no mepe any obia matna district ha since 2020 ABC and as yakasa yatna district ha so it also tells a lot of more or less no mayeti say eja Ediama party no any party mba ohia demo party mba efreme almost every day from 2020 for the past 3 years a year ahodo ama control all forms of support media head their nature party mana BCN na o share all the other ways of more pepano omuntumi enye bribisa na miankasa mibotum sika me share in Numa media ye ewo district mu eba major community roads mi butum sika ena mi de etwa ye saa so na eba various boreholes na various communities be elake mi butum sika ena mi de etwa those boreholes no among all no be me twa me ho me ba ensem no ebia ka wachire me di mu amane ebema o Mamena was say so gusua e kame ho ebraso apomudi emunsem Veterinary Council of Ghana empenyi for dia de to abananim esisika wode bra omode toto nioma no omano enkodanim na wontumi nya bi emfanko enkraman yade Musa kraman ka obi a wonya rebi sa yade no wo mo chese e hadwene ye pa wo hia sika ediako National Rabies Prevention Campaign no ebeboa ama Ghanafoɔ ene wɔnom a wɔnyen enkraman ehuni enti ehu hia se bribia obebo wɔnom enkraman no ban bopane saa campaign a wo be hyase no ebeboa ama enkraman dodo a wonya rabies yare ni bie no ɛso ate na fei akyira akwan pa obetumi afaso abo enkraman no ho ban Dr. Kingsley Mickey Aye registrar ewo Veterinary Council Rabies campaign anka yese yen every year bia at least yen fa be say 2-3 months in the year na yen year rabies campaign we say ye ba say ba be rabies na ya border rule everywhere in Ghana, not only in Accra, everywhere in Ghana yen can say march the whole march year rabies campaign veterinary for go to places and do first na sanity but they say as kasementi entisa it na yes ra ban say on fast kakakre nshim na yen year rabies campaign Uri SNCD to just say, a BBS as a tam sono, a nipa one enya rabies ya really be, ya wanam so assured one quano, a your hamunchi mu at Yunumunsia, the Santi, and a one of Mashasa campaign I say. Rabies, sometimes to me start here, who say rabies, wow. But into Obescasi say treaty something different by rabies, by no crapo, and we here because rabies, once I will show fair sign of say we are repair, just say one. Jennifer Dede Ejabeng eye Madina Mensini Krachi ono so edin semsi eto aso ewo dwumadi na se sebe enye wona yebeka se o esikafo pe no mutime ko veterinary obi bia wo kraman se wo de kraman ni e business ana se wo de kraman ni tifie se kraman ni ya wo yonko ana wadamfo a oni ni edi agro abro ni friend pet no nyina no wasade se wo be hwese wawo ne panie obi bia so was in kraman sa no assembly no so ebomodin hwese wo license nti ya de a ye hwe license so edema sa nipa no die mu nsɛm no adwadefo bi a wɔn edi nkunim ɛwɔ ideal sɔkye saa to Dubai akrade ni mu no enei wɔn ensa aka wɔn akyɛdeɛ bi betu kwan akɔ Dubai akɔgye wɔn ani ideal sɔkye saa to Dubai promo no wɔnom anya nkyɛ na ye kwan a wɔnom fa so ede ball wɔnom a wɔne wɔn edi dwa akyere no abaso ya wɔde eniama bi te sɛ flat screen TVs fridges gas cylinders ena afei nya danso ewo mu kura ene se enipa nson ya wodi emu nkunim no wodi enipa baako ebekeka won ho na wonyina watu kwan akɔ Dubai na ne nyina ne still Ghana ena efa ho ka saa promo yi
abosome nan ene wotu si hono mu a wode yeye na wowie no won mo ne won edidwa aduanan baako ene wodi mu nkunimu a na serie wo no mu animu abra wo bo wonom abaso Deborah Kwabla corporate communications and public affairs wo Nestle Ghana woni amani boni etwetwe nkomo your promotion for 4 months na winners bebre and enya cash award shopping vouchers and na cry award TVs ni fridges bane and the pani 7 winners na omenya all expense paid trip to Dubai no na enya 7 nkwa na eko +1 inti nipa wankasa opesa udika ho no na eko sa trip and the pass yetimi award na omo gi ideal milk di omo num ideal milk ye damasi say for the past 52 years money ya nantia besine for 52 years nkofo ato ideal omanum ideal intino ye pese ye di asida emma ye loyal consumers na ye hwa idea ebema omani agipa ni once in a lifetime experience wono mu a wadi nkunimu a na solafa wo hoka ya wo beko Dubai no ene ya mani boni twetwe nkomo a ne wani agiye pa wo den nsem sei ene to nanim the Nestle Ghana for nyina ase wo adepa amaye na ye njindi nanso ene de yo mama ye hu se bibia real nam na kwan so pepepe ntia kasa nyankopon wonhiro mo wo adefefa amayama Ghana manyina mensusu da senka me ko Dubai enso me test no kra na nipa ni bibu mabam so the office o kra we ne deda irade nhram pa me expect se obia ni ideal milk na ideal milk udia wo sanya ne pa wom ye ton koko wo ashama ya tadika nti mi ko ya yeto bo box be 3 4 ti mi hu promo ne wo ho ne ma me scratch na me bossa na edi ma bedu eni me da next of nso asepa esan se enyo omo a ka mi ntina ha sei yenyina we so na mentwa me ho me ba agodie mu nsem eto aso cobblestone na eba hyehyɛ numero 1 odeba Ebusama mensanda sise uguso ehwe Adom TV emra so agodie mu nsem ena sabre ya bobo ankomo ne nyina no na medini nyina so egu ode ama no na ma yenhyase mfemfiri Ghana Football Association onim se yedi tudwama se enne ena mpanifo ehwe nim se World Cup 2026 akensi ebekoso ewo US memo Ghana yankobia ebedine pesan se US ne Canada ena fe Mexico host the ampacho na se Ghana ni biatimi kobie na qualifiers na drew wonchi na ne ugrama draw na eto dwane sei ena chie na se okọ eye Ghana group a yakopie mu no eye group I enti hye ne so emame na se group no emu so enhyeda enye den saba ne ena ball no aye bibinti no na mpacho sei ena group na etie Mali, Ghana, Madagascar, Central African Republic, Comoros biem enafe eye Chad enti wemo ene amai ahodoa yeko akopiem na ye no akopem so de obedi nkunim no ena wo qualify akopiem World Cup a ebetimi atodwa no ba wo draw ni mu no ena former Blasters captain Baby Jet Asamoah Gyan a ena no ya wode ne mpaboa esen soro se onkoso embobo biem no wode na dwenkyere kakra eba ewo eye draw no I think since 2006 when we qualified for the first time till 2022 I think we have been very consistent except in 2018 that we didn't qualify, and it looks like we are getting used to the World Cup right now, and 2026 is not going to be easy. Expectation is high back home, but we will try our possible best to make sure we also eti wachire se ye be de be ye bia sanse free be se afempem aduonu ene ensia ye qualify ye besi sabre ni nya no yetime konkoden ekwentu wo hwese Ghana be koso a qualify akonanim yensan influence fe ne enchemo ewo eye masu didi dramani wona ye assistant coach edema the senior national soccer team the Blasters of Ghana na wodin sem kakra apa ede afa eye DNA na se national philosophy a enranda mpanifo epa hontuma no wo chese eye ade a abaye pa. Once you are deliberate about the process, it is all about alignment. Alignment in the sense that the players within the industry need to align that there's some good aspect of what has been spoken. What is the good aspect? That the aspect is about that individual young player who is even yet to be born. Not even the current ones, the ones that are yet to be born. So you need to do something very, very different. And that is the
Eti masu didi dramani edi no dia mede o ewie no the Black Queens of Ghana na se mayo no afem na sabre ye kwa kowura na nyame ya to machina omo hwese omo ne Guinea na se dia emema na ntimi aye no emma ne hwese o metimi aye na yakopie mo Olympic Games a eno ebetimi atodwa ne no na Linda Eshen defender wo kire se one day ohunu se team no enye den a ye be qualify. We haven't considered any goal, which is perfect. So that means we are doing well. We are listening to the coach. We watch videos. Our mistakes, we correct the simple things. So I think the Black Queens is doing well. Black Queens will go into the game perfect and Black. Monsieur Shannon, so say Echina and as a big game no ebetime atodwa e Ghana any Guinea and omo ede pem so mami nyina so na enkoma enanwumre so ebobo ano no memfa ensi ohumi say a no say a St. Philip Enterprise entade papa fie wono any perfect man and aka bom ahyem atade kama me de ebedwagum ema wo no sister parts and original sister parts wono ede enkoma aka nyina da eto asoma me de Cobblestone okumankra bako amaka ensuroja adura enwo no numero 1 sheshi na weso na ene anwume no nsia kase boy de bai ne mfa de nyina nsi edinya megye so ene abena pokoa ahwen ne mada wase ama omu ene hwe